Hello, my student. Yes, it's me again, Madam Gracious Kanzieni from Educate-TZ. My student, I hope you are doing well. We are proceeding with our chemistry subject and we are dealing with the Necta solving. My student, this Necta is Form 4 solving questions whereby we are going to see the question from the different levels, for instance, Form 1, Form 2, Form 3, and Form 4. Because when we talk about this Necta, Form 4 Necta, my student here, we are assessing the student from the beginning of the class 1, Form 1, Form 2, and Form 3, and Form 4. Therefore, wewe mwanafunzi wa Form 2, Form 3, Form 4 ambayo unapenda kusoma kupitia review questions za Necta mbalimbali here Educate-TZ, it is for you. You can pass it through our Educate media. Therefore, you can able to see different questions, solve the question, but also, my students here, you will be knowledgeable enough on how to provide the correct response, but also on how to convince a marker so as you can get your marks zote. So, my students, today we are going to see the Necta 2021, the question number 3 and 4. My student, the question number 3, it has two parts whereby there is part A and part B. The part 1 is that different salts behave differently when heated. Kwamba salt, chumvi tofauti tofauti zinakuwa zinakuwa na tabia tofauti tofauti pale ambapo zinakuwa exposed kwenye heat source. Now, use balanced chemical equation to show how carbonate and sulfate behave when subjected to heat. Utumie chemical balanced equation uonyeshe ni jinsi gani the carbonate and sulfate of carbonate salt and sulfate salt, they are they behave when subjected to the heat source. Therefore, part B, it said that ammonium nitrate does not react like other nitrate. Kwamba ammonium nitrate haireact kama this nitrate nyingine. For instance, now with the equation of the alkyl earth metal, kwamba this one kwamba other nitrates ambazo ni with the equations of the alkyl earth metal. Now, explain this fact with the aid of chemical equation. The 7 marks. Kwamba swali lina marksi 7. Na you are required to explain why the ammonium nitrate haireact kama the other salts. Other nitrates. For instance, those with the alkyl earth metal. So you have to explain only that. Kwa hiyo part A na part B toto yake ina marksi 7. So my student, you have to consider the weight of the marks. Kwamba ukiangalia uzito wa marksi ndo pale ambapo itakupa wewe chachu au ile power ya kuprovide the correct response toward the question you are asked. Therefore, my student, tutaenda kuona jinsi gani utakavyojibu ili swali lako kwa ufasaha na pia ni jinsi gani utajibu kwa mtiririko au kwa mfumo sahihi ili kuweza kumconvince marker. But also, the question number 4, it also has two parts whereby there is part A and part B. Part A states that a Form 4 student was asked to react phosphate ion and sodium ion, now forming compound W. Kwamba huyu mwanafunzi wa Form 4 aliulizwa kufanya reaction kati ya phosphate ion vile na sodium ion. After there, akapata this compound ambayo ni W. Now, suggest the IUPAC name of the compound and find the oxidation state of the phosphorus in compound W. This is part A. Part B, the question said that calculate the percentage composition of lead in the compound, this one. Kwamba this is lead nitrate. So you are required to find the composition percentage of lead kutoka kwenye hii compound hapa. Now my student, hayo ndo maswali ambayo mwanafunzi aliulizwa na anatakiwa ayajibu. Sasa this Educare here, it is for you. Here unaenda kujua ni jinsi gani utajibu ya maswali na ni jinsi gani utajibu kwa ufasaha zaidi, lakini pia ni jinsi gani utamshawishi yule msahihishaji wako
ili aweze kukupa maksi zote kwa uhakika kabisa. Now let us start to see our answers. My student, we are starting with the question 3A, whereby tuliona kwamba different salts zinakuwa zina behave different zikiwa subjected kwenye heat. Tukawa regarded kwamba swali muda mwingine linakuwa linakuongoza ufanye nini. Therefore question limekuguide udescribe hizo behavior za carbonate lakini vile vile na salt of the sulfate. For instance, when carbonate and sulfate subjected to heat undergo thermal decomposition reaction, kwamba this carbonate and sulfate salt zikiwa subjected kwenye heat, obvious zina undergo hii reaction ambayo inaitwa thermal decomposition reaction. Ambayo thermal decomposition reaction yenyewe ni ile reaction ambayo ina involve breakdown of the compound under heat source. Lazima kuwe na thermal. Thermal, it comes from the word heat. Therefore, this is how the carbonate and the sulfate zikiwa subjected kwenye heat source zinakuwa zina involve this reaction au this the types of mechanism ambayo ni decomposition reaction. Now consider the reaction below. Sasa tuone reaction au thermal decomposition reaction ya this carbonate but also na ya sulfate, kwa sababu swali limetaka tuelezee pande zote mbili kwamba what happened, how this carbonate zikuwa subjected kwenye heat zinavyokuwa zina behave, but also ni jinsi gani this sulfate zikiwa subjected kwenye heat source zina behave. Now the thermal decomposition of carbonate. Sasa mwanafunzi hapo unaanza kujibu swali lako, unaanza kujibu na the part of carbonate. Kwamba tunaanza na thermal decomposition of this carbonate. Carbonates generally decompose upon heating to form oxide and carbon dioxide gas. Kwamba this carbonate obvious katika heat source zinakuwa zina decompose kuenda kutengeneza kwenda kuform oxide, vile vile tunaenda kupata carbon dioxide gas. But also this is how this reaction occur, kwamba metal carbonate, lakini this is the arrow ambayo ina point kwamba this is product, whereby this symbol we call it delta, ambayo hii inamaanisha kwamba there is heat, kwamba hii reaction ina involve heat. Kwa hiyo hii delta change, this means that heat is used. Therefore what are the products? Tunaenda kupata metal oxide plus carbon dioxide. This is for obvious or for general the salt of the carbonate. Now for example, when calcium carbonate is heated, it decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. Tuliona kwamba tunapata the oxide ambayo tunaipata kwenye product yetu lazima iwe ni metal oxide. Therefore hii calcium carbonate ikidecompose ikidecompose under heat, tunaenda kupata calcium oxide, vile vile tunaenda kupata gas ambayo ni carbon dioxide gas. Therefore this is the chemical equation. Swali letu lilitaka tuandike balanced chemical equation. Kwa hiyo mwanafunzi unachotakiwa ufanye cha kwanza unaelezea kwamba reaction ya thermal decomposition au the reaction the behavior of this carbonate, kwamba behavior yake tumeona kwamba generally ikiwa subjected kwenye heat source ina decompose, tunaenda kupata the metal oxide, lakini vile vile tunaenda kupata na gesi. Therefore sasa unakuja kwenye mfano. Hapo ulikuwa unaelezea kwamba behavior ya hiyo carbonate. After there unakuja kwenye mfano. For instance tumechukua calcium carbonate. Sasa calcium carbonate tulivyo subject au tulivyo expose kwenye heat source, tumekuja kupata calcium oxide vile vile na carbon dioxide gas. Therefore here you can see that unataka ujue kwamba okay, equation yangu imebalance haija balance. Therefore you can see that huko oxygen zipo mbili katika product side na hii hapa ya tatu. Therefore unatakiwa sasa, kama katika product side oxygen zipo tatu, mean that hata kwenye reactant zinatakiwa ziwe tatu. That is what we call balanced chemical equation. Lazima atoms balance, their ratios balance and so forth. Kwa hiyo oxygen huku zipo tatu na huku pia kwenye reactant side zipo
same apply to the calcium, hapa ni moja, but also kwenye product reactant side ni moja. But also the carbon katika product side it's 1, lakini vile vile katika katika reactant side is 1. Therefore your equation imebalance. That is how student alitakiwa afanye. Kwamba unaelezea ile behavior ya hii carbonate salt, lakini vile vile after there unakuja unatoa mfano. Ukishatoa mfano, unakuja unatoa chemical equation. Ukishatoa ile chemical equation, make sure unaibalance. Ili chemical equation ijulikane kwamba ni chemical equation, lazima iwe balance, kwa sababu most of the criteria za chemical equation ni kwamba yenyewe inatuonyesha zile reacting number of the metals or the atom, number of mole, zile fixed ratio zote tunakuja kuziconsider au tunakuja kuziona kwenye balancing chemical equation. But also make sure unaonyesha hizi state of matter, kama ni liquid, ni gas. Kwa mfano carbon dioxide gas unaonyesha kama unavyoona hapa, kama ni salt, kwamba ni liquid, whatever. So mwanafunzi atakiwa attempt swali lake namna hii na apate marks zake zote. But also other metal carbonate behave similarly, for instance magnesium carbonate. Kwamba magnesium carbonate vile vile anapatikana, magnesium metal anapatikana kwenye alkyl earth metal compound elements. Therefore yeye pia ata behave the same kama alivyo behave calcium. Kwamba anakuwa na the same property kama za calcium. Now consider the chemical equation or reaction below. This is magnesium carbonate, ana dissociate under heat source, anakuwa subjected with heat, ana dissociate, tunaenda kupata magnesium oxide, but also we're going to get the carbon dioxide gas. So this is how mwanafunzi atakiwa aonyeshe, lakini hii hapa ni additional, lakini kwa sababu umeambiwa uelezee this kind of salt, kwa hiyo hata ukielezea zote na ukionyesha reaction zake zote ni sawa. Now you have to note the following. The carbonates of sodium and potassium are not decomposing on heat. These are very stable compounds. Kwa hiyo labda zidecompose zikiwa zimekuwa exposed, zikiwa subjected with another conditions or another criteria, lakini zenyewe ukizichukua hizi the sodium of carbonate and the potassium of carbonate, ambazo hizi zinapatikana kwenye element group number 1, zile alkyl metals. Ndio maana tumeconsider, swali limetuonyesha kabisa alkyl earth metals. Now ina maana here is the group number 1, au hizo sodium of the carbonate and the potassium of the carbonate, they are very stable. Kwa hiyo ni difficult ku decompose hata zikiwa subjected kwenye heat source. Now let us see the thermal decomposition of sulfate. Pale tulikuwa tunaangalia the thermal decomposition of carbonate. Kwa hiyo mwanafunzi angetakiwa elezee concept ya decomposition ya carbonate namna ile, aonyeshe reaction ya balance equation, amemaliza. Lakini tukija kwenye sulfate nao, unatakiwa sasa uelezee what the behavior of this sulfate in general. This is salt of the sulfate. After there unaonyesha mfano, vile vile unaonyesha equations. Now let us see. The decomposition of sulfate upon heating can vary significantly depending on the specific sulfate compound. Kwamba this sort of the sulfate zenyewe zina vary kulingana na specific the nature of the sulfate or the sulfate compound. Kulingana na ile compound ya sulfate ndio itapelekea variation ya hizi behavior za sulfate salt. Many metals sulfate decomposes on heating to form metal oxide. Kwamba metal nyingi sulfate zinakuwa zina decompose kwenye heating kutengeneza metal oxide, lakini pia tunakuwa na sulfur dioxide na oxygen gas. Kwa hiyo tunakuwa na product zaidi ya 2. Tunakuwa na hizo metal oxide, tunakuwa na sulfur dioxide ambayo ni gas, but also we are going to have the oxygen gas. This is how the sulfate of metal, sulfate, salt of the sulfate when subjected to heat ndo zinakuwa hivi. Now let us see the example. After explaining short their behavior, now unakuja kwenye mfano. For example, thermal decomposition of copper 2 sulfate decomposes as follow. Kwamba tuone copper 2 sulfate inavyo decompose. Copper 2 sulfate decompose on heating at a very high temperature.
ambayo obvious ina range kwenye 650 degrees Celsius au 600 mpaka 80 degrees Celsius to give the metal oxide, sulfur dioxide and oxygen. Kwamba this copper 2 sulfate akidecompose katika heat source tunaenda kupata this metal oxide, tunaenda kupata sulfur dioxide, vile vile tunaenda kupata oxygen gas. Na this reaction usually ina take place katika high temperature, very high temperature ambayo ni 600 mpaka 800. So obviously unaweza ukaapproximate hapo ukapata 650 degrees Celsius. Consider the reaction below. This is the reaction of copper sulfate, copper 2 sulfate, the way inakuwa dissociated au decomposed baada ya kuwa subjected kwenye heat source. For instance, this is copper salt, ina decompose, tunaenda kupata copper oxide, tunaenda kupata sulfur dioxide gas as well as oxygen gas. My student, here unaona kwamba this reaction iko balanced kwa sababu swali letu limesema kwamba with balanced chemical equation tuonyeshe hizi reaction. Kwa hiyo unaelezea ile behavior ya ile salt inavyo behave iko subjected kwenye heat, kama tulivyoelezea hapo kwenye compound of sulfate inavyokuwa copper 2 sulfate, lakini baada ya hapo unakuja kuonyesha chemical equation ambayo imekuwa balanced. So mwanafunzi atakuwa afanye hivi, after there obviously anapata marks zake zote. But also you have to note the following, kwamba decomposing of copper 2 sulfate occurs between this one, kwamba temperature ya 600 mpaka 800 yielding copper oxide. Now the sulfur trioxide generated is not suitable at high temperature, decomposing into sulfur dioxide and oxygen gas. Kwamba this decomposition of copper, sometimes you can see baadhi ya reactions zinaonyesha kwamba decomposition of copper 2 sulfate tunaenda kupata the oxide, vile vile tunaenda kupata the trioxide, kwamba tunaenda kupata sulfur trioxide vile vile na copper oxide. But because this reaction ina take place katika high temperature ambayo temperature yenyewe ina range kwenye 600 mpaka 800, therefore hii reaction haito favor, this product will not be suitable, will not be favored. Therefore ile sulfur trioxide pia itadissociate, ambapo ikidissociate tunaenda kupata sulfur dioxide na oxygen gas. That's why tunasema kwamba decomposition au dissociation ya hii copper 2 sulfate when is subjected to heat, obvious tunaenda kupata the copper oxide, but also we're going to have the sulfur dioxide gas as well as oxygen gas. Another example is decomposition of barium sulfate, kwamba hii barium sulfate pia ni mfano wa this sulfate ambazo tumesema kwamba their behavior zinakuwa zinatofautiana kulingana na sulfate compound. Sasa tuone kwenye sulfate compound ya barium inakuweje. Now this barium sulfate is very more stable compound, therefore does not decompose on heating, is unless subjected to very high temperature or in the presence of reducing agent. Kwamba hii hapa barium sulfate ukiweka pale kwenye heat source, no reaction, no any significant decomposition, simply because it is very stable and therefore sio rahisi yenyewe kuwa decomposed kwenye heat source, either katika very high temperature ambayo itazidi ile kati ya 600 na 800, but also kama kuna some of the conditions zimekuwa used, for instance maybe use of this reagents, reducing agents, hii barium sulfate ndio itaweza kudecompose, lakini once subjected to heat source, obvious no significant decomposition, kwa hiyo itakuwa no reaction, na hiyo ni another behavior of this sulfate. Hivyo basi mwanafunzi angetakiwa aeleze namna hiyo, aonyeshe hizo properties za sulfate, but also sifa za hiyo carbonate, the way zinavyo behave, na baada ya hapo anakuja kupata marks zake zote na anamconvince mshawisha, the marker, anamconvince yule marker, anampa marks zake kama inavyotakiwa. Now the question number 3B, it was to explain why ammonium nitrate haireact kama ammonium nyingine. For instance, unlike other
nitrate which produces the metal oxide and the mixture of oxygen and the nitrogen dioxide and oxygen. Ammonium nitrate when heated dissociate forming nitrogen oxide and water. Kwamba yenyewe huyu ammonium akiwa heated ana dissociate kwenda kutengeneza hizi product, the nitrogen oxide, but also we're going to have the water molecule. Hii ni tofauti na hizi nitrogen nyingine ambazo tunaenda kupata this compound, tunaenda kupata metal oxide, mixture of oxygen and nitrogen dioxide gases. Kwa hiyo unaona kuna utofauti. Kwa hiyo mwanafunzi alitakiwa tu aelezee kwamba okay, other nitrates zinaleta matokeo haya, zinaleta product hizi, but ammonium nitrate obviously because subjected ni heat source, tunaenda kupata this kind of product, water molecule vile vile na nitrogen oxides or dioxide gas. So mwanafunzi angetakiwa aelezee hivyo, na hilo ndo lilikuwa swali letu la 3. But the question number 4 now, mwanafunzi alifanya reaction ya kufanya combination between the phosphate ion and the sodium ion, na baada pale akapata compound W. So you was required to state the compound, I mean to find the oxidation state of phosphorus kwenye hiyo compound. Vile vile ulitakiwa uname the IUPAC name of the compound W. Therefore, cha kwanza kabisa mwanafunzi anatakiwa udevelop equation ambapo kumbe ilitokea reaction ya phosphate ion na sodium ion. Therefore, obviously enda kupata sodium phosphate. Kumbe sodium phosphate ndo compound W ambayo huyu mwanafunzi aliipata. Therefore, kitendo cha kuonyesha hivi unapata marks zako. But also the oxidation state of the W ni ngapi? Hapo kwenye oxidation state tunatafuta ile number of electrons ambayo inaweza ikawa loosely or gained wakati wa chemical reaction. Now for inabidi tutafute the oxidation state of phosphorus. Swali limekuguide. Find the oxidation state of phosphorus kutoka kwenye compound ambayo ni sodium phosphate. Mean that tunatakiwa tutafute oxidation state ya P. Therefore, the oxidation state of this compound is sodium phosphate au compound W ni sawasawa na 0. Therefore, tunaanza kuchukua the valence or the number of electron of each element here. Kwa hiyo tukija kwa sodium, sodium obviously ana valence ya ana valence ya 1 ambayo inakuwa na inakuwa na oxidation state ya 1. Valence obviously haina charge, lakini tunavyozungumzia kwenye oxidation state lazima iwe katika in term of charge or electrons. Therefore 2 times positive 1 kwa sababu hapa sodium ziko 2. Kwa hiyo hapa tunaweka 2 mara 1 plus P ambayo P ndio phosphorus na ndio tunataka tuipate oxidation state yake. Therefore P plus now oxygen ina valence au ina oxidation state ya -2. Lakini ukiangalia hapa zipo oxygen 4. Therefore utachukua 2 mara 4 is equal to how much? Ina maana itakuwa ni ile total ya valence ya compound nzima ambayo is equal to 0. Therefore hapa tunaweka is equal to 0. Now tukiingizia hapa obviously tutakuja kupata P is equal to 8 minus 2 ambapo huyu itakuwa ni -2 mara 4 tunapata -8, alafu 2 mara +1 tunapata 2. Therefore 2 akienda kule kwenye 0 inakuwa ni negative, lakini huyu negative akienda kule akivuka sawa sawa tunapata positive. Therefore P is equal to 8 minus 2. I hope my student this calculation is very simple for you. Kwa sababu hizi ni calculations za kawaida sana. Therefore P ambayo ni phosphorus is equal to +6. Oxidation state lazima uonyeshe the charge. Ni tofauti na valence. Valence has no charge, lakini tunapokuja kwenye oxidation state lazima tu express in terms of the charge or electrons. Therefore oxidation state of this phosphorus kutoka kwenye this compound itakuwa sawa na 6. Kwa hiyo kumbe oxidation state ya phosphorus ni 6. Baada ya pale tunakuja kufanya naming ya compound yetu. Now the IUPAC name of the compound W is the sodium phosphate ambayo tunaweka na hii valence hapa 6. So this is how mwanafunzi alitakiwa solve swali lake ambayo ilikuwa ni part A. Part B mwanafunzi alitakiwa atafute percentage composition of lead kutoka kwenye lead nitrate. Obviously now mass of the lead is equal to mass of the lead mass of the lead over mass of the compound
mara 100 percentage. This is the formula of finding percentage composition. Kwamba ili tupate percentage composition ya compound ambayo tulikuwa guided, tunachukua mass of that compound ambayo ni mass ya lead over mass ya compound nzima ambayo ni ya lead nitrate mara 100%. Therefore this is our formula whereby mass of lead obviously ni 207, lakini mass ya compound nzima ambayo ni lead nitrate tunaipata kwa kuchukua summation of the masses. Kwa hiyo tunachukua lead ni 207 plus bracket carbon ni 14 carbon, this one nitrogen ni 14 mara 2 plus oxygen ambayo ni 16 mara 6, lakini hii total nzima tunazidisha kwa ngapi? Kwa 100% ili tuweze kupata percentage composition ya lead. Therefore baada ya kuchukua hapa tutapata 207 over 361 mara 100. Baada ya hapo tunazidisha, tunagawanya, tunapata jibu letu ni 62.54%. Therefore my student, this is how ulitakiwa usolve swali lako, na mwanafunzi ambaye amesolve hivi obvious anapata marks zake zote na anakuwa yupo vizuri na anafaulu vizuri. Therefore after saying so, this marks the end of our discussion. Thank you so much for watching my student. See you in the next discussion whereby tutaenda kuona continuation of term questions za Nectas. Have a nice moment.